আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লন্ডন বাংলা টেলিভিশনের সম্মানিত দর্শকদের প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি মোহাম্মদ মঞ্চব আলী আজকের এই দেশ এই সময় অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা সবাই জানি আজ এই যে সময় আমাদের এই দেশে, যেহেতু যুক্তরাজ্যে আমরা আছি, যুক্তরাজ্যে এই প্যান্ডেমিক কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং সেটা নিয়ে আমাদের কমিউনিটি এবং ওয়াইডার কমিউনিটি অনেক ভয় আতঙ্কের মধ্যে আছেন। এই প্রোগ্রামে আমরা আজকে দুজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ, যারা এই প্যান্ডেমিকের ফ্রন্টলাইনে কাজ করতেছেন এবং এই প্যান্ডেমিকের ব্যাপারে তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ওনাদের কাছ থেকে আমরা জানবো যে এই আজকের এই যে অনুষ্ঠান, যেটা আমরা উইল দি লকডাউন সেভ আওয়ার কমিউনিটি, এই যে লকডাউন হচ্ছে এটা কি জন্য হচ্ছে এবং এই লকডাউনে আমাদেরকে কিভাবে নিরাপত্তা দিতে পারে এবং ভবিষ্যতে আমাদের, বিশেষ করে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি কিভাবে সেটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমাদের এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমরা উত্তরণ করব। আমি কথা না বাড়িয়ে আমি আমার দুজন গেস্টকে আপনাদের কাছে পরিচয় করে দিতে চাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি প্রথমে পরিচয় করে দিচ্ছি ডক্টর আবুল হাসিম। ইনি ডার্লিংটন মেমোরিয়াল হসপিটালের একজন সিনিয়র পিডিয়াট্রিক এবং কনসালটেন্ট। ওনার ডিস্টিংগুইশড ক্যারিয়ার, বিশেষ করে এই স্পেশালিটি, ওনার চাইল্ড স্পেশালিটিতে ওনার অনেক বছরের অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উনি ওনার প্রফেশনাল জীবন কাটিয়েছেন। এখন অনেক বছর ধরে যুক্তরাজ্য আছেন এবং এখন উনি ডার্লিংটন মেমোরিয়াল হসপিটালে আছেন। আরেকজন আমাদের কমিউনিটির সবার পরিচিত, ওনার অনেক পরিচয় আছে, আমাদের ডক্টর জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার। উনি শিশু এবং মা বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন ফোরামে উনি, বিশেষ করে উনি currently working for mother and child health specialist at the Center for International Child Health in UK. She is a wealth of experience of working in different international organizations and collaborating with other governments, including Brazilian and Gambian government. She has been author of many scientific papers published in different international index journals and spoke on multiple global platforms. ইদানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার এই অভিজ্ঞতা এবং ওনার যে বিশেষ করে এই প্যান্ডেমিকের ব্যাপারে উনি সুচিন্তিত অনেক বক্তব্য এবং অনেক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে ইনফর্ম রাখছেন যে এটা থেকে কিভাবে আমরা এই সমস্যা থেকে আমরা উত্তরণ করবো এবং আমাদের নিজেদেরকে আমরা সেফ রাখবো এবং নিরাপদ রাখবো। তো আমি প্রথমেই যাচ্ছি আমাদের ডক্টর আবুল হাসিম, পিডিয়াট্রিক কনসালটেন্ট এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট এট দি মেমোরিয়াল হসপিটাল ডার্লিংটন। আজকের এই যে ভয়াবহ অবস্থা এবং এই যে পর্যায়ে আমরা এসেছি, এখানে সবাই রাজনৈতিক বক্তব্য তো অনেকভাবে আছে, কেউ পক্ষে বিপক্ষে বলতেছেন যে এটা আগে করা উচিত ছিল বা এইটাকে অনেক দেরি হয়ে গেছে অথবা গভর্নমেন্ট ঠিক মতো এটার জন্য পদক্ষেপ নিতে দেরি করেছে। এজ এ স্পেশালিস্ট বা এই লাইনে তো আপনাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, আপনার ফ্রন্ট লাইনে আছেন, আপনি এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন ডক্টর আব্দুল হাসিম? আসসালামু আলাইকুম মঞ্চব আলী এবং দর্শক শ্রোতা, আমি একটু start from the little beginning. So when we got the virus in March, when it started spreading everywhere, and many countries already started lockdown, but we actually made some delay, at least 2 to 3 weeks, because our scientists, they told that we are not going to do complete lockdown. What we'll do, let everyone get infected, and when most of the community, most of the population get infected, there will be
herd immunity. So up to 60% of people in a community, if they get infected, they can develop herd immunity. Herd immunity means if, for example, we don't have any measles cases in this country nowadays because of mass immunization. So if someone comes from subcontinent, for example, from India with measles, then this case cannot spread the disease to others because all are immunized. So this, after that, this child get well, then there will be no transmission to anyone else. So this is called herd immunity. So our scientists were thinking that if everyone get infected, at least 60% of population, then we can get enough antibody in our body system, so we can prevent ourselves from this disease. That was the reason that they did not actually start this what is called this lockdown initially. Probably, I'm not sure, because of political pressure, because full lockdown means economic problem. So, and then we started after 2 to 3 weeks, and that made actually huge difference, because when we started lockdown, we call R-bellu. R-bellu means transmission of the virus. It was 3, means every 1,000 population can spread to 3,000 people. So if you think about after lockdown, middle of July, this R-bellu came down to 0.6. That means 1,000 infection spreading to 600 people. So basically, we could not help much because everywhere, most of the countries, they started lifting. So we also lifted this lockdown. But our scientists were talking at that time, there's politically, probably they did quite earlier. They should have continued this lockdown a little bit longer. So that's why we had few months, we had number of deaths came down, and number of the cases also came down, but then started again from October. So we had 2 spikes, one from March to mid-July and one from October and ongoing. And in first first spike, we lost about 42,000 people and deaths due to, because that one of the highest number of deaths in the world, and almost highest in Europe now. A week before it was Italy on the first line, first country, but it is the second one is now Italy. But we actually topple Italy. We are the highest number of deaths in this country at the moment. So, but the number of deaths at the moment near about 76,000, but it is actually, this is not the real number, because we changed the definition of COVID death in August, because initially any reason for death on the death certificate, if it was COVID, it was counted as number of deaths. But from August, if someone dies 28 days, within 28 days of infection, then only it will be due to COVID. If someone dies after 28 days, and if in the death certificate still the cause is COVID, it is not counted as COVID death. So actually, real death is much, much more than that. And if you think about the number of infection at the moment, we have 2.7 million cases, positive cases, and more than 76,000 deaths. So in fact, this 2.7 million cases is not the correct one as again, because in some studies, up to 60% cases are asymptomatic. So asymptomatic, they never go to do any test. So they are not counted here. But
they are good spreader. They can spread to others. Any question? ওকে, আমি 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 আবার আসছি আপনার কাছ থেকে, আপনার কাছে। আমি এখন যাব আমাদের ডক্টর জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার। আপনি তো এই ব্যাপারে সবসময় একটা আপ টু ডেট ব্রিফিং দিয়ে যাচ্ছেন। তো এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, what caused this sudden rise of the number at the third spike? এটা তো থার্ড লকডাউন, সেকেন্ড লকডাউন ছিল নভেম্বরে, এখন থার্ড লকডাউন। যাকে আপনি এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি, যে হঠাৎ করে এটা যে এত স্পাইরাল হলো? গভর্নমেন্ট তো বলতেছে যে পলিটিক্যালি, তো আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলেছিল যে ডিসেম্বরের এই আপনার ক্রিসমাসের সময় আমরা একটা ভালো পজিশনে যাব, আমাদের এই প্যান্ডেমিকটা অনেকটা কমে যাবে এবং আমরা স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ফিরে আসবো। কিন্তু আসলে তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সেটা ডিসেম্বর পরে আরো বেশি ভয়াবহ অবস্থাতে আছে। সেই ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি, যে এটা হঠাৎ করে এই অবস্থা কেন হলো? Thank you very much. I mean, if we look at the previous pandemics, like Spanish flu and others, there's always more than one wave. So we knew that there's going to be more than one waves. And if you look at the behavior of it's not only we know that recently we have a new variant. The virus always, the mutation always occurs. It's nothing new, but it was mutated on a spike protein, and probably you have heard about the spike protein. When you see the the picture of the virus, you see the round one, and there are spikes. Those are the spikes, and here that's the target for the vaccine, and those are the sites that binds with the human cells and produce the antibody. So when you have changes in those spikes protein, that is that's a bit worrying. And the new variant, which is it is said that is 70% more transmissible, but that's one thing. But we don't know for sure whether it's only for this variant. There must be other variant like the human's behavior, because the lockdown only doesn't prevent the block the chain unless and until you may follow the public health measures like wearing the mask and wash your hands and maintaining the distance, all these things. And I keep on saying always that mask is your physical vaccine, so consider it as a physical vaccine. So that's not we are not sure 100%. This is all we are talking about. It's all hypothesis. This is only because of the variant, and then we are talking about on the basis of mathematical model. But there could be that it's a combined effect of both the human behavior and the virulence of the virus. But at the same time, there was another variant which was found in South Africa. It is said that one is more virulent. This one is not more virulent. But one thing I would like to say through you to our audience, that when we say that this variant is not very dangerous, this is transmissible but not dangerous, but we have to take this word with caution, because, for example, this is easy maths. For example, if the death rate is 0.5%, so when you have more people infected, so 5% within 500 is a certain number, but 0.5% within 50,000 is more number. So we are having more. That death rate has not gone up, but the raw number of death has gone up. So what I would say still that you need to follow the public health measures. Even the lockdown, many countries, there are lots of examples where many countries they could control the virus without imposing lockdown. For example, because as we were discussing that sometime in March, our government imposed lockdown, and in 11th of March, the WHO declared as a world pandemic, but it started in end of November, early December in 2019. And the interesting thing is, as I was saying, that many countries they did control the spread of the virus without imposing lockdown. The classic example is Taiwan. Taiwan is very close to China. When they heard that there is someone, I think his name
the doctor in Chinese doctor who passed away, who died of COVID-19, who said at the first. So when they heard that, they on the 30th of December, they didn't spend time. On 1st of January, they closed the borders. All the flights coming from Wuhan, they were checked, and they were asking people to using masks. This sort of precaution, because mainly the countries who suffered from SARS-1, probably you remember about SARS-1 in 2002-3, that was more dangerous. That was more dangerous than this SARS-2. But the problem with this COVID-19 SARS-2 is, as the other doctor was saying rightly, that is more than 40% of the transmission occurs through the asymptomatic patients. So also another thing is the incubation period is quite long. So when you get infected, it's like from 2 days to 14 days. If you compare with the SARS-1, the incubation period was very short, 2-3 days. And once they got it, they were taken to the hospital. They were so ill. So that was the community spread was not that much. But because of but in case of this COVID-19, the community spread is very high. So that's what I'm saying, that this is not only, there is no time for any government to lose time. So like countries like Cambodia, till now, the Cambodia, I think they're I think less than 40 people passed Vietnam away. also have this. Sorry? They control it. I think Vietnam also control this very Vietnam very well. Vietnam, Taiwan, Cambodia, South Korea, they didn't spend time. And many of the other countries, they didn't use, they didn't impose lockdown. So one important thing about lockdown, we have to understand that when you cannot use it like when a car is, when you see something in front of your car, you just press the brake and then you lift your ease of it, and then it will come again. So when you have lockdown, you must have an exit strategy. So in the first lockdown, our government said that they will have tests, enough tests. We couldn't deliver that one. So I don't know. I mean, how long? And people were saying that whether you should prefer lives or livelihoods. I think this is a false dichotomy. You have to focus on both lives and livelihoods. Both are important. You have to address both simultaneously. So I think we acted very little and we acted very late. And the main thing is people think this is the government's order, but it's for you for your health benefit. It's not that government has imposed curfew. And another thing in the UK is UK government imposes something, and it after 2 weeks it changes, and there are so many things. I mean, it's very difficult to remember all these things. Sometimes our government forgets what are the rules. So it's very confusing. Okay, thank you. So whatever happened, we are in a situation now that it is a dire consequence, and we are in a very extremely difficult situation. And as you said, every day is spiraling, and death is more than ever. And today, over 1,000 population. Will this lockdown, Dr. Abul Hasim, will this lockdown be enough to get the virus under control, or we have to think about the other way to roll out the vaccine as soon as possible? Right. Which is the exit on this, as Dr. Zaki Rezwana mentioned? Sorry, it's a very good question, Monchab. So basically, everything depends on RBLU, means transmission of the virus. Now, for example, RBLU at the end of the lockdown, last lockdown, it was 0.6. And now it will be 1.4 or 5. So basically, if, for example, this virus is 75% more infectious than the previous strain, this new strain. And if you think about 50% more infections, and then at the end of the first lockdown, RBL was 0.6, then it will be now 0.9. That means every 1,000 infected cases will transmit to 900 cases. So it is very difficult. So basically, if you cannot bring down R value less than 1, it is, I think at the moment it is 1.3, 1.4.
If you cannot bring down less than 1, it will never be actually, the virus will be there all the time in circulation. Now, one possibility is that we can flat the curve. Means if we get the R value 1, then probably it is flat. But for example, a week before Christmas, we had 16,500 admission in the hospital. And today we have, our admission has gone up to 27,000. So it is, 30,000 today, 30,000, so almost double. That means this virus is spreading exponentially. It's like, a wildfire. So I don't think we can be more stricter than what we are doing at the moment. We had it. Tier 4 was like a full lockdown, except we had only school and colleges were open. But at the moment, we stopped everything. So that may help. But I don't think we may bring down too much. Only help will be mass vaccination. Mass vaccination, we don't need at the moment. We need at least 3 million people, those who are very vulnerable. We need to vaccinate them first. And then according to age and underlying medical condition, you need to continue this vaccinations. So only way to save lives is lives, and at the same time livelihood is vaccination. And obviously we have to vaccinate at the moment, but especially this AstraZeneca vaccine, which will be available in large scale in a very near future. So we are hopeful, but I am not very much optimistic that we can bring down, after all this lockdown, because our people are trying their best. We are maintaining, obviously we need to maintain follow the, that national guideline, the hand, face, and space, hand hygiene, mask, and social distancing. What Dr. Zaki was talking about, that some other countries, they did very well, like Cambodia, like South Korea and Taiwan. But it is a little bit difficult in Western countries because of this too much human rights and democracy, and we can't do something very much like China and all their authoritative government. They can put something like must. We can't do this thing probably. So only hope, I think, this is vaccine, and hopefully there will be mass vaccination soon. ধন্যবাদ ডক্টর আবুল হাসিম। আমি আবার ডক্টর জাকির রেজওয়ানার কাছে আমি ফিরে যাচ্ছি, যে এই যে ভ্যাকসিনের যে একটা আশা, হোপ সবাই আমরা পাচ্ছি, এবং সবাই এটাকে হাইলি রিগার্ডেড এজ এ দি ওয়ে আউট। আপনি কি মনে করেন যে এই যে ভ্যাকসিন যেটা অ্যাভেলেবল, বিশেষ করে যে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন যেটা অ্যাস্ট্রাজেনিকা, এই ভ্যাকসিন গভর্নমেন্ট কি রোল আউট করতে পারবে এফিশিয়েন্টলি, যাতে এটাকে কন্ট্রোল করা যায়? আপনারা বিশেষজ্ঞ, আপনারা তো বলতেছেন যে এটাকে এলিমিনেট করা যাবে না, এটাকে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে আপাতত কন্ট্রোল করার দরকার, এবং কন্ট্রোল করতে গিয়ে গভর্নমেন্ট এটাকে এই পথটাই সবচেয়ে সবার জন্য হোপ। আপনি কি মনে করেন যে এই রোল আউটটা গভর্নমেন্ট ঠিক মতো করতে পারবে, এবং এই কত কম সময়ের মধ্যে এটা আমরা সবাই পাওয়ার আশা করতে পারি? Okay, thank you. At the moment, we have got two vaccines, like one Pfizer-BioNTech and another one Oxford AstraZeneca. The thing is, we have to remember that vaccines, especially the Pfizer-BioNTech, if we look at the third stage trial design in the Pfizer-BioNTech vaccine, they prevent you from getting very ill, but we are not sure whether they will prevent you the transmission. So what they will do, if you take the vaccine, you will be okay. So even if you get the infection,
you will not be that ill. You don't need hospitalization, but that doesn't mean that you can't transmit the disease. You can still transmit the disease. So that is why I am emphasizing more on the wearing the mask. And the Oxford AstraZeneca, because if you look at the study design in the Pfizer BioNTech design, what they did after giving the vaccine dose, they asked the volunteers to report if there is any symptoms. So if they reported any symptoms, they do the test whether they have got the vaccine positive or negative. But in case of the Oxford AstraZeneca, what they did it every week, they took the nasal swab. So even if you don't have the symptom, they detect whether you have got the virus or not. So that means it is, we can assume that the Oxford AstraZeneca vaccine can prevent transmission, but we are not 100% sure. That is one way it's superior. So regarding the rollout, we know that government has got only an Oxford AstraZeneca in advance, but the problem is, and the thing is, with the NHS is more or less ready to deliver. My personal worry is I'm not worrying too much about the logistic of the rolling out the vaccines, especially the Oxford AstraZeneca, because we don't need to worry about the temperature and other things. But the main thing is the supply on time, because we only have like 5 billion now. So we are thinking government has changed the strategy. It was originally the data showed that if you give the two doses 28 days apart, that will give you the most protection. But the government has changed the strategy. I think is on the basis of, if you think about the epidemiological side, is probably the best decision for the time being, because what they are thinking that if they want to give a certain portion of the people the 2 doses, then they won't be able to cover them. So instead of doing that, they are giving all the people the first dose just to bring the virus a bit control, because at the moment we are having tremendous pressure on NHS. So that's one thing. And so we don't know how long it's going to protect, and there might be a bottleneck in the system at some point, because I am not sure whether the supply will come on time, because the Pfizer BioNTech, after second week of January, the supply will be stopped until the end of the March. So we have to wait for that. And many of the people who were given the date for the second dose, they have cancelled this. So we don't know whether after 12 weeks we will still have the same protection. And probably some of the scientists are saying that it will be a total waste of the first dose. We are not sure, but still is like a emergency measure, so to give all the people. But another thing we have to remember that is very, very important, I would say, because we don't have any vaccine. These 2 vaccines are not for the children. So for the under 6 children, we don't have this. But there are worry about one thing. That is one syndrome we know, that multi-system inflammatory syndrome. So what we are finding now, that there's quite severe condition of the children, although we know that in general the children don't suffer that much, but in MIS-C, multi-system inflammatory syndrome, this is a very dangerous, very dangerous situation, and the children, they need to be hospitalized very soon. So this could be the cause. The COVID-19 could be the cause of this condition, syndrome, or it is in association with that. So we are finding lots of cases like this, especially the South African variant. So we have to be careful about the children. We used to think they are super spreader. Yes, they are super spreader, but we don't know. Even if we roll out, it is difficult. It is difficult, and I don't know whether the time scale that government is saying, I think it will take a bit more longer. ডক্টর জাকি রেজন, আপনি যে একটা ব্যাপারে
মেনশন করলেন যে এই যে ছোট বাচ্চাদের উপরে এই ভ্যাকসিনটা এখনো পুরো ট্রায়াল দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হয়েছে এর উপরে এইজ থেকে। কিন্তু আমি রিসেন্টলি আমি যতটুকু জানি আমাদের এলাকাতেই কয়েকজন প্যারেন্টস তারা ইনফেক্টেড হয়েছেন। বাচ্চারা স্কুলে গেছে, স্কুল থেকে সে বাচ্চারা নিয়ে আসছে উইদাউট নোয়িং। হ্যাঁ, বাচ্চাদের তো এটা খুব একটা বেশি করতেছে না, ইনফেক্টেড করতেছে না অথবা হসপিটালাইজ করতেছে না এই মুহূর্তে, কিন্তু প্যারেন্টসরা তো ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এবং প্যারেন্টসরা হসপিটালাইজ হচ্ছেন। আমাদের ডক্টর নাইম আমাদের একজন পাশের একজন ডাক্তার, উনি ডক্টর অন্য অন্য মেডিকেল ডক্টর না অন্য, উনি তো 17 দিন হসপিটালে ছিলেন এবং এরকম আরো অনেকে আছে। তো বাচ্চাদেরকে স্কুলে গেলে তো তারা সরাসরি মিশে এবং এই ভাইরাস তো তারা নিয়ে আসতে পারে এবং আসছেও। এই ব্যাপারে তো আমাদের অত্যন্ত একটা ভাবনার বিষয় এবং খোঁজখবর কনসার্ন। আমাদের করণীয় কি? হ্যাঁ, ইদানিংকালে যে মানে যতদিন পর্যন্ত বাচ্চাদের ভ্যাকসিন না হয়, হ্যাঁ, এবং ইদানিংকালে আমি যা আমার পরিচিত যাদেরকে শুনছি, মোস্ট অফ দেম আর গেটিং দিস নিউ ভ্যারিয়েন্ট ফ্রম বাচ্চারা নিয়ে আসছে, দে আর দ্য সুপার স্প্রেডার। এখন বাচ্চাদের জন্য, সেজন্য বাচ্চাদেরকে স্কুল খোলাটা খুব শিগগিরই খুব একটা যুক্তিযুক্ত হবে না। বাট এট দ্য সেম টাইম গভর্নমেন্ট ইজ থিঙ্কিং যে যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার, তাদের বাচ্চারা যদি বাসায় কেয়ার করার কেউ না থাকে, ইন দ্যাট কেস ওদের জন্য একটা স্কুল দরকার। বাট আমার মনে হয় মানে মাস স্কেলে স্কুল এত তাড়াতাড়ি খুলবে না। প্লাস প্যারেন্টসদের যেটা খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চারা তো, ইটস নট পসিবল, বাচ্চাদের আপনি বলতে পারেন না মানে দে ফরগেট টু ওয়াশ দেয়ার হ্যান্ডস, দে ফরগেট টু ইউজ মাস্ক, এগুলো প্যারেন্টসদের একটু বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে। এবং বাচ্চাদেরকে মানে হাইজিন, বাচ্চারা বাইরে থেকে আসলেই খুব মানে এদেরকে হাইজিন মেনটেন করতে হবে খুব ভালোভাবে। আরেকটা জিনিস, এই যে আমি যে MISC যেটা বললাম, সেটা বাচ্চাদের কোনো আমরা বাচ্চাদের তেমন হয় না এটা বলে ডিসমিস করে দেয়, ইট ওয়ন্ট বি এ গুড আইডিয়া। কোনো বাচ্চার যদি আপনি শোনেন যে পেটে ব্যথা হচ্ছে, ডায়রিয়া হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, তারপরে আপনার র্যাশ হচ্ছে হাতে পায়ের তালুতে, বুকে পিঠে, র্যাশটা অনেকটা সানবার্নের মতন র্যাশ হয়, ওই রকম র্যাশ হচ্ছে, বা একটা কনফিউশন, ঠিক ওই রকম রেসপন্ড করছে না, হ্যাঁ, চোখটা লাল হয়ে যাচ্ছে অথবা ঠোঁট নাক এই জায়গাগুলো একটু ব্লু হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু মানে ইউ শুড টেক ইট সিরিয়াসলি। তাড়াতাড়ি বাচ্চাদেরকে তখন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া উচিত। এবং যদিও আমি বলছি যে ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস, বাট ইটস ট্রিটেবল, বারবারই বলছি এটা ট্রিটেবল। এই যে সিমটম গুলো বললাম, জ্বর, শর্টনেস অফ ব্রিদিং, তারপরে পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, র্যাশ, তারপরে কনফিউশন, র্যাশ হাতে পায়ের তালুতে, বুকে পিঠে, এই জিনিসগুলো সায়ানোস বলি আমরা যেটাকে, ঠোঁট মুখ এগুলো নীল হয়ে গেলে বা চোখ লাল হয়ে গেলে, এই সিমটম গুলো থাকলে বাচ্চাদের আর দেরি না করে কুইকলি ওদেরকে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আপনারা যারা দেখছেন আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা কোনো কমেন্ট করতে চাইলে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট দিতে পারবেন। আপনাদের কোনো সাজেশন থাকলে, কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা আমাদের এই বিশেষজ্ঞ দুইজন গেস্টকে আপনারা সরাসরি কমেন্ট করে প্রশ্ন করতে পারেন। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আবার যাচ্ছি আমাদের ডক্টর আবুল হাসিম ওনার কাছ থেকে, যে আমরা এই বিশেষ করে আমাদের যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি বা এথনিক কমিউনিটি, সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির মধ্যে এই রোগের সংক্রমণের হার বেশি এবং মৃত্যুর হারও তুলনামূলক বেশি। এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি, যে কি জন্য এটা হচ্ছে এবং আমরা এখান থেকে কিভাবে বেঁচে থাকতে পারি বা উত্তরণ করতে পারি এবং আমাদের কি করণীয় উচিত? Thank you, Monchab. So, Dr. Zaki's this thing I have to just add something. So you see that a multi-system inflammatory syndrome in children we reported, because I'm a paediatrician. So there are many cases, not too many cases reported in Europe and America, and they have been actually ventilated for some time, but fortunately there was no deaths. So in children, basically, the number of serious cases in COVID is very, very less. Only thing is that we need to make sure that those who have organ transplant, those who have cystic fibrosis, severe asthma, and immune deficiency,
they are very high risk. Only those cases we need to make sure that they should be isolated or shielded when the virus in circulation is very high. Monchab, thank you for the question you said about the this thing. So we have this in our community. Number of deaths are very high. It was so we have because we are from BAME community. So BAME means Black, Asians, and other minority groups. There are a few reasons. There are a study done over this because why big number of deaths, and if it was possible to prevent them or not. So that study showed that there are a few reasons. Number one, our especially our subcontinent people, a very high number of diabetes in our communities, and other underlying medical conditions like high blood pressure, heart disease, and asthma. They're also high. Second thing is that we actually live in extended family with with children, parents, grandparents living together. So that is easy to transmit. Those are cases. So the high deaths in two groups of patients. One is diabetes and one is obesity. So obesity is less in our community. So obesity is more common in white race. So they died more, and diabetes, actually underlying condition diabetes also, deaths were more. So prevention, already Dr. Zaki mentioned about that. To be prevention means we need to follow the national guideline, your hand, space, and space. And but what I would say that we need to, because there are some confusion, some questions in our community. These vaccines are whether it should be okay or not to get the vaccine, and there are a lot of questions. I don't think there should be any question about that, because any vaccine, when before you start, before regulator approve it, the vaccine goes through so many phases. Initially, it goes to phase the testing to animals to see whether the animal has severe side effect, deaths, or something like any serious paralysis or something like that. Then they will stop it. And second thing is that it is producing any immunity or not. Then start to human being with a trial, just phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 start with 50 to 100 people only. Phase 3 start with few thousands, and phase 2 and phase 3 start with more people, like 40, 50, 60,000. So phase 3, they will see that whether vaccine is safe and vaccine is effective. And second thing is that how many doses it needs. And third thing is that when the vaccine will go for this mass vaccination. Now, so it is coming after all this testing. So we should, because the regulator will never approve a vaccine if it is not safe. They will never approve a vaccine if it is not effective. Now, we have two vaccines now at the moment in this country. One is AstraZeneca and one is Pfizer-BioNTech vaccine. So Pfizer-BioNTech vaccine, actually, it is they get it from a genetic code called mRNA. It is a messenger RNA. So this is a genetic code. Then they coated it with some lipid or fat. Then when you are injecting to someone, it will go inside the cell, and they will produce some coronavirus spike protein. And this coronavirus spike protein will stimulate your immune system to produce antibodies and activate the T cells, or they will protect you from the disease. So this is actually quite simple. It is nothing like anything like complex. It is a very simple thing. And second thing is that AstraZeneca vaccine is actually it is from a what
common cold virus called adenovirus, and it was taken from a chimpanzee. So this adenovirus is coated with a material of COVID, and that injected into the human, and then it will go to inside the cell, and they will again produce a spike protein, and this spike protein will stimulate the immune system. So this is basically quite simple. Normally, it takes near about 5 to 10 years to make a vaccine. Those who are coming, normal vaccine is either it is a killed virus vaccine or it's a attenuated or weakened live vaccine. So normally it takes many, many years because these two vaccines, they are genetically engineered. That's why they are quite simple and they could produce it within less than a year. So I don't think any problem because regulator will never approve it if there is any serious problem, especially if it is any serious side effect or anything like that. Thank you. সুমন পাল ইটালি থেকে একটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে দিয়েছেন যে যারা কোভিড-19 থেকে রিকভার করে তাদের আদার পসিবিলিটি কি যে রিকভারিং করার পরে যে তাদের ইমিউন সিস্টেমটা কিভাবে প্রটেক্ট করতে পারে ফিউচার এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে, তাদের এই ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? যারা এখান থেকে কোভিড-19 থেকে সুস্থ হয়ে আসছেন এরা কি আবার তাদের ইমিউনিটি সিস্টেমটা কত স্ট্রং যে তাদেরকে আবার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? No, so there is actually this virus is very young, so it is less than a year of age actually if we start in the Western world. We don't have much. We have a study up to 6 months, so those are infected. After 6 months, they took the blood to study their antibody response, that is their immune response, and they found a very good immunity after 6 months, so they can protect. So it is now almost sure that up to 6 months you are protected. But at the same time, if you have virus, you have immunity, you have good antibody response, but you need your vaccine. It is nothing like that you don't need it. No, you need vaccine. That should, yeah. Thank you. আমি আবার ফিরে যাচ্ছি ডক্টর জাকির রেজওয়ানার কাছে, যে আমরা যে পরিস্থিতিতে এখন আছি আমরা তো বুঝতে পারতেছি যে এটার সিভিয়ারিটি, এবং আমি এর আগে যে প্রশ্নটা ডক্টর আবুল হাসিম ওনার কাছে করেছিলাম যে আমাদের কমিউনিটিতে এটার সংক্রমণের নাম্বারটা অনেক অনেক বেশি এবং আমাদের ক্যাজুয়ালিটিও ফিগারটা অনেক বেশি। হ্যাঁ, তো এই যে পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে আমাদের কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করতে পারি, বিশেষ করে বিএমএ কমিউনিটি, ব্ল্যাক মাইনরিটি এথনিক কমিউনিটি, কিভাবে বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি আমাদের মধ্যে কিভাবে এটার অ্যাওয়ারনেস এবং এই সংক্রমণ থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি, এই ব্যাপারে আপনার বিশেষজ্ঞ মতামতটা। Dhanyabad. So basically, Dr. Hasim has mentioned about the underlying conditions, more prevalence of diabetes, and we live in 2-3 generations in together. The other things which has been suggested that in general we have low vitamin D level. So one thing we need to remember that since it's mostly we live in only we get sunshine like 4 or 5 months. The another thing is culturally we don't go out that much in we don't have sunshine directly on the skin. So and another thing is in our skin color, if a white skin stands in the sun for half an hour, the amount of vitamin D he or she will produce to get that amount of vitamin D, we need to stand at least 1.5 hours because of our skin color and the composition of our skin. So that we need to remember that culturally we don't go and stand in the sunshine. So that is one thing. Another thing is if you look the more in BAME group, we have more frontline people, not only in the health service, even in all the sectors. Most of the frontline people are coming from a BAME group. So they are exposed to more virus load. That could be another thing. And regarding our community, 2 things I would say I'm very concerned. One is the major thing is the infodemic. I think the infodemic is more dangerous than the pandemic
because we just, if we get like any information, we don't think that whether it's authentic or not. We just pass it to some other people. And for example, I'm receiving lots of text messages, videos about the halal haram thing, about the vaccine. On this occasion, I would like to say, because a lot of people are saying that this is not halal, so you can't take the vaccine. So what I would like to say, the composition of any vaccine. So in a vaccine, there are few things. One is the main ingredient. That is like a genetic code or genomic or the killed virus or the part of the alive virus, whatever, that will introduce into your body in a very small dose, so that won't cause any harm, but you will get the immunity. So next time when you are exposed to the infection, your body will produce antibody and T cells to protect you from that infection. So that is the active ingredient. And you have some water and other things. Well, one thing is like sometime for the transpiration and storage, sometimes they use different thing which is taken from the different animals' body. From that is sometimes they use the gelatin. But how they take it from, like chicken, from cattle, from pork or fish, even the collagen of that, collagen part of that, and they process that in a way. But just to let you know that the 3 vaccines that has been recognized, none of them have got the pork ingredient in them. So this is the assurance I can give to the people that Oxford, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, and Moderna, although we don't have Moderna, but these are the 3 vaccines got licensed so far around the world. None of them. Of course, there are some other vaccines which has got the porcine gelatin, which comes from pork. That is some version of MMR and some version of chicken pox. They have got this porcine gelatin, but we have got other versions of MMR, this the porcine gelatin free vaccines as well. So and also the other vaccines which has got the porcine gelatin, it is processed in such a way, it has been tested, and the pork's DNA couldn't be found. So that is and also I would like to say that I'm not a religious person, but there are a lot of other there are a lot of medicines, like you have a little bit of alcohol, but you take it as a medicine. But again and again, I would like to reassure the people that Pfizer, BioNTech, and AstraZeneca, they don't contain porcine gelatin, which means they don't take any ingredient from pork. So people, whenever they get a chance, they should take the vaccine. And if they don't know any information, they should consult somebody who knows this. And I would say the main worry, my main worry is people are spreading myths and misinformation, which is quite dangerous. Yeah, thank you, Zaki. You are a religious person, but you are not a religious scholar. You mean by that? By definition. আপনার কাছে একটা question. মহিমউদ্দিন লাঙ্কাশার থেকে, মসদি লাঙ্কাশার থেকে, উনি বলছেন যে why is this virus affects the old and dietary? Why this old? Why the old people have been? In general, এই ভাইরাসটা বেশি এফেক্ট করে হলো যাদের immune লেভেলটা কম, immunity দুর্বল. So in general, as we grow up, as we age, we have less, our immune system gets weaker. That's why the elderly people, and not only elderly people, when you have any underlying conditions, as Dr. Hasim mentioned. So those, when you have the underlying condition, any condition that reduces your immunity, that so you get easily infected and your fatality rate becomes higher in those cases. So basically, if I can finish, basically in this scenario, in this case, what we need to do is to do everything to increase our immunity. So for example, like eating well, nutritious food, and taking supplements, vitamin D,
And I always say that when you take vitamin D, try to take vitamin K with it so that the vitamin D will absorb better, and a little bit of zinc, but not too much. And the other thing is everything that increase your immunity. Other thing is when you if you take a hot shower followed by cold shower, hot and cold, that increase the number of lymphocyte, your white blood cell that can fight. So everything, and exercise, these are the things. And side by side, people should do the breathing exercise as well. Thank you. And one more, sorry to interrupt you. One more thing, I think every family should have a pulse oximeter at home. This is a very small thing. It's not very expensive. I think in Amazon you can get it like 35 pounds. So if you get a medical grade pulse oximeter, you just put it like if you can see here, and it will tell you the heart rate and the oxygen saturation of your body. So if it is below 95, you need to start. That's your you need to think that keep an eye. If it is below 90, then it's quite dangerous. You have to go to hospital. So this is I mean a lot of people, they can afford, so they should. You don't need a doctor to measure it. And also another thing is, a lot of ladies, when they put, because sometimes we see that ladies, they put nail polish on it, and then when they use the pulse oximeter, it doesn't give you the correct reading. So you have to remove the nail polish and then put it inside. So you don't need a doctor, but you have to. Sometimes people don't develop symptoms. People are okay, they're fine, they're watching telly, they're talking, but their oxygen level goes down. So it's better I would suggest every family should get one pulse oximeter. থ্যাংক ইউ। আমরা অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় শেষ অংশে চলে আসছি। আমি আপনাদের উভয়ের কাছে আমি সর্বশেষ কোশ্চেন যেটা আমি রাখবো সেটা হলো যে এই যে আমাদের ভ্যাকসিনের উপরে আপনি যে বললেন যে মিথ এবং একটা মিস ইনফরমেশন আর ওই বিভিন্ন ভাবে গুজব ছড়ানো হয়, যে তিনটা ভ্যাকসিনের মধ্যে মডার্না এবং ফাইজার এবং এই এর আগের যারা অ্যাস্ট্রাজেনেকা, এই যে ভ্যাকসিন গুলা যে দুইটা এখন রোল আউট হয়েছে, যে আপনি তো অলরেডি বলে গেছেন, আমি ডক্টর আবুল হাসিম ওনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে এটাতে আমাদের কোনো রিলিজিয়াস বাধ্যবাধকতা নাই, এবং এটা এমন না যেটা আমাদের হিউম্যান বডির সঙ্গে আমাদের ধর্মীয় যে চিন্তাধারা বা ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে কোনো সাংঘর্ষিক আছে কিনা, এটা একটু ক্লিয়ার করে আপনার। Basically, it already Dr. Zaki already mentioned about that. It grossly religious, because we are not religious, scholar. So grossly, nothing actually added in this vaccine to make sure that there will be a question that whether it is halal or haram. So that was very clear. Second thing is that I told that these are genetically engineered. So we have another vaccine, hepatitis B vaccine, that is also genetically engineered, and that is using for many years, especially in the Asian and African countries. We started in this country as a routine vaccination from 2017, and every community, every children is getting that vaccine. This is genetically engineered, and these two vaccines, they are genetically engineered. So there is no question of halal or haram here. Actually, it is a science. So it is. I don't think anybody will give any objection whether there is some advancement in science. So I don't think anything related with against religion about all these three vaccines which we know better than other vaccines. আরেকটা প্রশ্ন মহিউদ্দিন লাঙ্কাশার থেকে করেছেন যে যারা এই কোভিড-19 ভোগার পরে তাদের কোনো অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, সাইড এফেক্ট আছে কিনা, এটা হইতে পারে কিনা, থাকলে কিভাবে এটা থেকে বেঁচে থাকতে পারে? প্রশ্নটা কি, ভ্যাকসিন নিলে কি সাইড এফেক্ট? যারা ওই কোভিড-19 এর থেকে রিকভার করেছেন, তাদের রিকভারির পরে কোনো সাইড এফেক্ট আসে কিনা, বা থাকলে ওইটা থেকে তারা কিভাবে নিরাময় থাকতে পারেন বা ওইটা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন, এবারে আপনাদের মতামত কি? Okay. Sorry. So basically, that there are those who recovered from COVID. One side effect is a long-term side that is called long COVID syndrome, and I have two of my own colleagues. They are nurses.
They are very young actually, and they had COVID in I think June or May or June, and still they don't lost their all energy. They are suffering from severe fatigue, and they cannot even, Mental fog. yeah, he cannot even walk, if, 100 or 200 years. So they don't have any energy. Even one of the nurses, she cannot even cook for herself. So her mom is working for her to cook and so other things. So this is one of the most common symptoms. And this complication is mainly we saw in younger people than older people actually. Dr. Zaki, do you want to add something? No, I was just I was saying that the long haul syndrome, what you mentioned, and for that, I think what they need to do is the good nutrition and supplement, and to slowly get back to normal life. A little bit of exercise. Don't overdo it, but a little bit of exercise. So those are the three things you need to. And sorry, there is a long syndrome clinic as well. Yeah. Clinic. So they can go to clinic, and there are some Rehab. they can some medication like gabapentin and all they prescribe for them. So this is the because this is the answer of that question. আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমি the last few second ডক্টর জাকি, আপনার মাধ্যমে আমি এই জিনিসটা আমাকে ক্লিয়ার করতে চাই যে এই যে অবস্থার মধ্যে আমরা আছি, এটা থেকে অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে উত্তরণ করবেন, এবং যেটা আমরা ডিসকাশন করলাম যে এই যে ভ্যাকসিন যেটা আছে, আমাদের তো প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেছেন যে যখন কোনো প্যান্ডেমিক আসে আপনারা যেখানে আছেন সেখানে থাকবেন, এবং সে সাথে আপনারা এর বিরুদ্ধে যে বা এর জন্য যে নিরাময় করার জন্য, এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য যে মেডিসিন আসে সেটা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তো আমি আশা করবো যে আমাদের কমিউনিটির যারা আছেন, যারা দেখতেছেন এই প্রোগ্রামটা, আপনারা অনেকটা এখানে ক্লিয়ার হয়েছে। দুজন বিশেষজ্ঞ মেডিকেল পার্সোনেলরা এবং লং ডিস্টিংগুইশ ক্যারিয়ার। তো আপনার ফাইনাল মেসেজটা কি আমাদের কমিউনিটির জন্য, এখান থেকে আমাদের যে আগামী যে লকডাউন চলতেছে, লকডাউন এবং লকডাউন উত্তর আমাদের কি পাবলিক রেসপন্সিবিলিটি কি এজ এ সিটিজেন অফ ইউনাইটেড কিংডম এবং ওয়াইডার ওয়ার্ল্ডের? Okay, I'll just start three important things which I think is important. One is I would like to mention again that we know that in some of the vaccines we need something called stabilizer. So in that, sometimes some pork percent gelatin is used, but I can reassure you that the Moderna, Pfizer-BioNTech, and AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, they don't contain any pork element. That's one thing. So this is the halal haram question doesn't arise here. Number two is some people think that the vaccine has arrived, so we don't need to follow the public health measures at all. So I would like to remind you all that the vaccine is not an overnight fix. So you take vaccine, that doesn't mean the virus will go away automatically. So we don't know how long the protection is going to be. We know that it gives you 6 months, but we don't know how long it's going to give you the protection. That's one thing. And the thing is, we don't know that we know for sure that it will prevent you to getting severely ill, so that will reduce the hospitalization, but we don't know whether it will reduce the transmission. So if the transmission is still there, so it could be that after when we have the full vaccination program over, we will have this pandemic in control, but that doesn't mean that it will go away completely. Probably from time to time it will come. It won't be a pandemic, but it could be endemic. From time to time it will come like a flu vaccines, and we don't know how long. For example, if I say the SARS-1 which had in 2002-3, those who survived, they still have the immunity, they still have the antibody after like 17-18 years. But that is one kind of coronavirus. SARS-1, SARS-2, and the Middle East respiratory one, those are coronavirus. Also, the causes of common cold. There are 4 coronaviruses which cause the common cold, but those 4 varieties, their immunity is very short. So every year when we
make the flu jab, we have to think about the strain, and we need to change every time. So we don't know whether this SARS-2 or COVID-19 will behave like SARS-1, or it will behave like the 4 coronavirus that cause common cold. Unless and until we know this answer, to know this answer, we need to wait. So till then, we have to be careful. Even if we have the vaccine, that doesn't mean we have the license to go and spread. And also, if someone has, some people, when they feel ill and the COVID test, when they do the COVID test is negative, and that doesn't mean that once the negative test result doesn't give you the permit to go outside and mix with people. You are negative when the test was done. You can be positive now, you can be positive tomorrow. So you have to, it's always, I say, it's not the government responsibility, it's your responsibility, my responsibility, it's a collective responsibility. And it is a disease. I can't be well. I mean, all of us have to be well at the same time. So I will remind everybody that we all have to play our part. Same question to Dr. Abul Hasim. So just I want to just very simple and very short. So please, this vaccine, Dr. Zaki already told, this is not a magic bullet. It's not going to change anything overnight. So please follow the national guideline, hand, face, and space. And please, when you get your appointment for vaccination, please go and have your vaccine. Thank you very much. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখলেন এই দেশ এই সময় is the pandemic is affecting our life, and এটা থেকে আমরা কিভাবে উত্তরণ করব। এবং আজকে আমার সাথে ছিলেন দুজন বিশেষজ্ঞ ফ্রন্টলাইন ডক্টর, যারা এই বিষয়ে তারা তাদের মতামত দিয়েছেন এবং তারা ফ্রন্টলাইনে কাজও করতেছেন। তো আমাদের কমিউনিটির দায়িত্ব হলো, আমাদের যে সামাজিক দায়িত্ব, যেটা আমাদের সিটিজেন্স রেসপন্সিবিলিটি হলো যে আমরা আমাদের নিজেরকে আমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখবো। যার জন্য আমরা we must wash our hand, we have to wear mask to prevent ourselves from contaminated the other people, এবং আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা আমরা মেনটেন করব যখন আমরা বাইরে যাব, যাতে অন্য লোকের কাছ থেকে ভাইরাসটা আমাদের কাছে না আসতে পারে। এবং আমরা যদি কেউ এই রোগে নিজেরও জানতে আমরা সিমটম থাকে, এই সিমটমটা আমরা অন্য কারো কাছে নিজের পরিবার এবং প্রতিবেশীর সাথে আমরা যাতে এটা সংক্রমণ না ঘটাই, সে ব্যাপারে আমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবো। বাকি আল্লাহ জানেন আমাদের এই প্যান্ডেমিক কতদিন যাবে। কিন্তু যে সরকার যে গাইডলাইন দিতেছে, সেই গাইডলাইন আমরা মেনে চলবো। we have to abide by the rules of this country, rules of our local authority, we have to save ourselves. এর সাথে আমাদের যে সবকিছু ব্লেসিং এর এবং উত্তরণের পথ থাকে, এই যে 2টা ভ্যাকসিন রোল আউট গভর্নমেন্ট করতেছে, আমাদের বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে যখনই আমার টার্ন আসবে আমরা ভ্যাকসিনটা নেব, এবং উইদাউট এনি ডাউট, কোনো যদি গুজব তাকে কেউ যদি না জানে, না সায়েন্টিফিক, শুধু যারা অথরিটি আছে, যাদের সায়েন্টিফিক নলেজ আছে, তারা যদি বলেন যে এই ভ্যাকসিনের মধ্যে কোনো ধরনের হয়তো কোনো সমস্যা থাকতে পারে, তাদের পরামর্শ সরকারিভাবে যদি কেউ বলে যে অথরিটির যে ইনফরমেশন, সেটাকে আমরা শেয়ার করব এবং আমরা সেটাকে পালন করব। আর যদি আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মিস ইনফরমেশন আসে যে এই ভ্যাকসিন আমাদের জন্য সেফ না, আমাদের কমিউনিটির জন্য সেফ না, বা ধার্মিকভাবে, সেটাকে আমরা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে আমাদের সেটা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। এবং জাকি আপা যেটা বললেন যে মিস ইনফরমেশনটা আমাদেরকে বেশি অস্বস্তির মধ্যে ফেলে এবং আমাদের কমিউনিটিকে পিছনে নিয়ে যায়। তো আমরা সামনের দিকে যাব, আমাদের এই মিস ইনফরমেশনটা যাতে আমরা কারোর কাছে পাস না করি, এবং যারা পাস করে তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলবো যে if you are not in authority to give this information, the information only coming from the government in scientific authority, এবং গভর্নমেন্টও এটা দেখতেছে যে অনেক সময় সায়েন্টিফিক যে অ্যাডভাইস, যেটা অনেক সময় পলিটিক্যাল প্রেসারের জন্য সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসটাকেও গভর্নমেন্ট অনেক সময় কার্যকরী করতে পারে না, অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে। তাহলে আমাদের এই যে সিটিজেন হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব, সেটা আমরা পালন করব। আপনাদের দুইজনকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের লন্ডন বাংলা টেলিভিশনের দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আবারও আমরা হাজির হব আমাদের এই
এই সমস্যা নিয়ে বা কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আসসালামু আপনাকেও আলাইকুম। ধন্যবাদ।